Всем привет! Вы на канале Ведьмы за компом. Мы продолжаем искать эти руководства. В прошлый раз у меня просто вот так вот рубила запись, и все. Не запись, игра. Она просто меня выкидывает второй раз. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, просто компьютер мне говорит: хватит, мне надоело этот Хогвартс. Играй в Fallout 3. Ну, надо же добить. Ну, поэтому мы пытаемся. Мы пытаемся побороть Хогвартс. Я не знаю, сколько хватит. Заберите в подземной гавани. И получается... Вот что это? Книга это. То есть в прошлый раз, что была запись, можно выкидывать, потому что я это все прошла, а она не сохранилась. Она не сохранилась. Так, что ищем? А где эта книга? Может, мне плавать надо? Может, под землей? Вот точка это стоит, а чё ни черта не... Ты хочешь меня взять к своей маме? Ой. И это появилось, все появились сразу. Да где эта книга-то, елки-палки? Может, надо R воспользоваться? Тут ничего нету. Нет. Он мне говорит, а вот глаз, который я уже открывала, кстати говоря, но она не сохранилась. Я все это проходила уже. Настолько не сработало сохранение. Не знаю. Так. Точка показывала куда. Ну, куда еще раз. А, он мне показывает. Вот сюда. Но я не могу сюда залезть. И я ничего не вижу тут. Вот в чем дело. Ах, вот ты, елки-палки. Прикиньте. Вот она, страница руководства. Ясно. Ну зачем ты свалилась? Ясно. Ясно, понятно. Уходим. Хотя бы на руководство мы дошли. Теперь на библиотеку. Ну, библиотека понятно. Я, кстати, все это уже делала. Почему он мне второй раз это говорит делать, я не понимаю. Так. Ладно, мы не будем это делать. Я уже это открывала. Или это второе? Фиг знает, ладно. Сходим в библиотеку. Библиотека это вон там, кстати, внизу. Жалко, нельзя свалиться просто. Вниз. Вот там библиотека. Вот. Заберите. Ну, мне показано, в принципе, все. По лестнице ни хрена не видно. Здесь очень темно. Очень. Свет вроде есть, но все равно темно, так невозможно. Так. Где-то здесь. Так, книга должна быть где-то здесь. Да. Ты где? Ты читаешь?
Просил меня обсудить кое-что в этой книге. Можно ее взять? Давай. Викторины? Ну давай. Just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They also Мне тоже хватает, не поверишь, кучу всего. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I can start you off with a few of my easiest questions. Ладно, давай. Викторина, отсюда интересно. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Давай. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in the game of Quidditch? Я не знаю. Снаджери, смешейка. Мишейка. Incorrect. Снитчет. Хорошо. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? The pepper up potion. Бодрящий. Да откуда я могу это все знать? Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. Окей, будем знать. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Реликвия смотри. Так знал, что дары смерти. А, это было в Гарри Поттере. Точно. Вышибала? Нет, наверное, Бладжер. Сничь-то маленький. Квоф. Ну ладно. Я давно не смотрела Гарри Поттера. Не помню это. Того, кто его вывез, что другого вида. Polyjuice potion can be used to change things such as age or race. It cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions. Козлина, ты посмотри, какая. I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Давай новые вопросы. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Да я откуда знаю. Какая правительственная? Yes. Совет волшебников. Господи, боже мой. Я-то откуда-то могла знать. Драконы какой породы самые маленькие? Блин, я не могу поставить на паузу, у меня вопрос. Спасибо. Украинский железнобрюх. Я угадала. Змеезуб. Я не знаю. Можно я допущу одну ошибку? The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature?
That's incorrect. The answer was a demiguise. While the Highbind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Lethifold? The Patronus charm. Well done. Patronus я угадала. Survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Я еще не прошла эту трансфигурацию. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. Ой, кошмар. What does the Hogwarts motto translate to? Я не знаю. Knowledge is the real magic. No. The answer was never tickle a Ясно. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens. Я не видела нигде это. Which magical creature is the only one known to produce? Ты когда закончишь уже? The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the runes. Ай, кошмар. According to Parselmouths, each of the runes' paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, Жесть. and the right is the critic. Where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry located? А я откуда это могу вообще знать-то? В Пиренеях. The Pyrenees. No. Ilvermorny is Слушай, я тебя сейчас прибью. Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by East Я откуда это могла знать? James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amortentia. That's the answer. Угадала. Potential smells differently to every person, according Это to what жесть. they find attractive, such as dusty Просто cups Олимпиада. or- Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Давай. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emeric the Evil was killed in a duel against who? Кто это вообще такие? Beatrix Bloxham. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emeric gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during А the где я могу это узнать? Скажите мне, пожалуйста. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Blatching. The answer was actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Это Олимпиада. When two chasers Олимпиада pull the other team's keeper away по from the goals, Хогвартсу. so that a third chaser По can score. волшебному Apart миру. from a mackled Malaclaw, has the unusual side Я даже не знаю, effect кто это. Webbed feet. No. Короче, все, иди в жопу. Native to the European coastline, the effects of a Malaclaw's bite can last up to a week. What plant secretes stink sap? Sophophorus bean. I'm afraid the correct answer was Mimbolus mimbletonia. The Кошмар. Mimbolus mimbletonia Я даже комментировать нее не хочу. as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Я их даже не знаю. Flack. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot?
A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beedle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? The Amazon rainforest. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a Я это все distant вырежу. Нафиг. and has serrated fangs Это and a кошмар. bulletproof hide. Who is the Muggle Knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Amset. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another Неужели? student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. Дай I книжку. had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Then I want to make quick work of this. А, можно было не отвечать. Просто бы нашла ее, да? These tasks are complete. Ой, дура, да. Сидела, отвечала на дебильные вопросы. Ну, кто знал? Я вот не знала. О, Господи. Что он сильно нагревается? Здорово. You have a new spell to teach me, Professor. Новое заклинание. Да. Transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field. Я уже ответила на тест. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Так. F. Да. Угу. Все на так смотрит, валяется такая. Settle down. В Гарри Поттере они тоже, кстати, учились. As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take У кого-то там стакан со хвостом был. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Да вы что? Я не знаю. Угу. Трансформация. Beautifully done. Это все?
Hello, Gareth. Привет. Ну как по своему времени твоя чудо тебя не наседает? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out. Нормал. You don't create Не anything устроив like небольшой that пожар, without setting ничего a few стоящего не things on создашь. fire. Agreed. Innovators like us are unappreciated in our time. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Так. Давай. You wanted to discuss Вы the хотели progress обсудить of мою Hogwarts, успеваемость. Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. Благодарю. Дополнительные задачи были очень As I кстати. suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured Дерек сказал мне, что вы поймали единорога и доставили ему врача комнату. protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. Спасибо. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged Мне не me упускать to случая learn осмотреть в свободное время, чтобы мне было проще выполнять задания из руководства для I волшебника. see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. Пока You're мест. dismissed. Угу. И все? Ты просто ушла? Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Immediately over. Ай, где эта трансформация? Вот она. North of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Ясно. Что у нас пролетел? О, целых 4. Так. Угу. Так. И... Ну ладно. Мы закончим на этом. Всем спасибо за просмотр. Мы не зависли. Всем хорошего вечерочка, денечка. Всем пока-пока-пока-пока.